All right, everyone, I think it's already live. Today, we chose a different timing. Today, we are doing it in the afternoon. It's an afternoon session. And by choosing that timing, we also exercised a part of creativity in ourselves. তো এরমভাবে আমি আগের দিন যেটা বলছিলাম যে when we take a different path, we do something in a different way. There are little things we can do. Last day, what we did is last day, I just gave an introduction, so I couldn't use the whiteboard. There was a time crunch also, so I couldn't use the whiteboard. But today I will do the second part of the introduction, where I will specifically mention few names, few topics, and philosophies, the way of life, the way of doing things, the way of being, and the philosophy of life, and doing things in a different way. But to do that, also you need to do something in your life. So maybe you are experiencing life, maybe you are experiencing yourself, maybe you are getting to know people, maybe you are getting to know conflicts and emotions, different aspects of being or doing, and everything can be an inspiration when you talk about creativity and innovation. So the first thing what I'm talking about is, when we talk about creativity and innovation, what you have to keep in mind is that we are not thinking about something very rigid, something very static. Rather, it is very flexible. Sometimes it's very agile also, right? That's why we use the term out of the box also sometimes. What does it mean? Maybe in a bureaucracy, but in a different kind of environment, there is a management style. They have a way of doing things. Maybe the same style has been going on for a while, maybe for years. They are using those terms that this is very contemporary, this is very modern. But when you look at the product itself or the offering, you cannot experience that newness, right? Or the friendliness, or the liveliness, or the open-minded attitude, where you are open to ask questions, you are open to share your suggestions. You don't see all these things. Maybe that is in the words only. They are just using the words, but they are not actually leading by example or putting that into action themselves. But there are few other organizations or institutions or places or communities where when you go to those places, you don't have to listen to those words. Sometimes nobody is going to explain those words also, nobody is going to utter those words, and that's a great place to be in. The moment you go to that place, you feel there is something in that place. Maybe it is closer to nature, maybe it is doing something to you. There is a lot of energy, the good vibes you are getting from that place. So every place has some kind of energy. So the moment you realize that inside yourself, right, you are doing exploration. You are a seeker. You don't have to be a very fully realized person, a monk. You don't have to be. Maybe you are aspiring to be a monk in a different way. You are taking an inward journey. You are asking that great question. That's a start, right? So you are starting your exploration. You are figuring out, you're navigating through life. You don't know everything, but you are taking that creative risk. You're taking that leap of faith. And that leap, when you're taking that leap of faith based on self-respect, self-worth, you want to achieve something, you have created your own standards of excellence, then you can navigate, but you cannot deviate, right? Even if you deviate from your right path or your life's purpose, because you can think of it like this: you are choosing this thing. It can be art, it can be science, or anything, any of your chosen endeavors. It can be science, it can be philosophy, whatever it is. You have something to say in that discipline, right? Or maybe before choosing the discipline as a final discipline, you are doing what I can call is cheerful amateurism or a creative amateurism, where you're actually testing out. Maybe you're switching industries. If you think about industries, maybe you're switching industries: insurance, banking, financial services, FMCG. Maybe you're changing those places, the places you work in. You're looking at things in a different way. You want to go into a different industry. Maybe you have worked for a while, now you want to go to academia. Maybe you want to teach, right?
So maybe you are taking a creative, you are looking for a transition. That transition can be very creative also based on your creativity, paradigm, and innovation. It's a mindset, the mindset of creativity and innovation. Depending on your paradigm, you can look at the small things in a very creative way. The cup, we use the metaphor, or we use the term whether the cup is half empty or half full, right? It's also a way of looking at life, showing creativity and innovation. So using words we can do that, using pictures we can do that, using painting we can do that. Even if you look at the movements, art movement যেগুলো হয়েছে হিস্ট্রিতে, ইভলিউশন যেগুলো হয়েছে আস্তে আস্তে, সেগুলো কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশনের অ্যারাউন্ডেই হয়েছে, মানে বেসড অন ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন। বিকজ বিশেষ করে আমি যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম দেখি, আমি যদি পয়েন্টালিজম দেখি, ইফ আই লুক অ্যাট পয়েন্টালিজম, অ্যাবস্ট্রাক্ট expressionism, rayonism, then your cubism, especially cubism, then postmodernism এর আরো কিছু আর্ট ফর্মস আছে, অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট। মিনিমালিস্টিকের দিকে যত আমরা যাচ্ছি, দালি যখন আমি কাজ দেখছি, যখন আমি সারিয়ালিজম নিয়ে কথা বলছি, দাদাইজম যখন আছে, তখন কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশনটা ওয়াজ ইনহেরেন্ট ইন দোজ মুভমেন্টস, রাইট? ইনিশিয়ালি দেয়ার ওয়াজ ন্যাচারালিজম, রিয়েলিজম, মানে যেটা আমি দেখছি, আই এম জাস্ট পুটিং দ্যাট on my media, like on my paper or on my cloth. টেক্সটাইল হলে টেক্সটাইল হচ্ছে, পেপার হলে পেপার হচ্ছে, প্রিন্ট মেকিং হলে সেখানে আমি প্লেটস এর মধ্যে করছি। তো ডিপেন্ডিং অন দ্য থিংস, কোনটা আমি চুজ করছি। স্কাল্পচার হলে আমি স্কাল্পচার বেছে নিচ্ছি, আমার ডাইমেনশন আরো বেড়ে যাচ্ছে, 3 ডাইমেনশনাল আমি একটা ফর্ম দিতে পারছি সেটাকে, যেটা ওই স্পেসের মধ্যে বিলং করছে, স্পেসের সাথে তার একটা রিলেশনশিপ হচ্ছে। So there are many other things. টেক্সটাইল যখন হচ্ছে, সেখানে ফ্যাব্রিক কি আমি ইউজ করছি, টেক্সচার কি আছে, সেটা কতটা স্মুথ হচ্ছে, কালার কি আছে, many things work together. But creativityর ফান্ডাটা কি হচ্ছে? This is so connected to cosmos because it's the source of creation. You have to understand, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে বহু বছর আগে আমরা এক্সপ্লোর করে সব স্ক্রিপচার্স এর মধ্যে লিখেছিলাম in different ways. There are different paths to achieve that, but all those paths are converging at some point. যেটা আমাদের ইনফাইনাইট ইন্টেলিজেন্স বলতে পারি, ইনফাইনাইট উইজডম বলতে পারি, কসমিক উইজডম বলতে পারি। We have already discussed. Now ক্রিয়েটিভিটির একটা ব্যাপার আছে, যখনই আমরা ক্রিয়েটিভিটির সাথে স্পিরিচুয়ালিটির একটা ব্যাপার আছে। অনেকে আমি স্পিরিচুয়াল না এটাকে জোর করে মানছে, বাট দ্য মোমেন্ট দ্যাট পারসন ইজ আ বিট মোর ক্রিয়েটিভ, he or she is getting that touch of spirituality inside himself or herself. Maybe he or she has not figured out a path yet, যে আমি একদম এই পথেই চলবো and I will figure out the absolute truth and the cosmic wisdom. Maybe he or she hasn't figured out, but ওই যে হুইসপারটা হচ্ছে, ইনটিউশন হচ্ছে, ইনস্টিংক্ট হচ্ছে, সেগুলোর থেকে ক্রিয়েটিভিটি হচ্ছে, ইনোভেশন হচ্ছে, ব্রেকিং দ্য রুলস। এই সবকিছুর মধ্যে একটা ইনওয়ার্ড জার্নি রয়ে গেছে। এই জিনিসটা রয়েছে, ইদার আই ক্যান কনফার্ম, ফোমো হতে পারে, ফিয়ার অফ মিসিং আউট, আই জাস্ট হ্যাভ টু টেক দ্যাট পাথ। ওই পাথটায় না দিলে আই উইল ফেস ফিয়ার অফ ক্রিটিসিজম ফ্রম পিপল, আই উইল মানে লোকে আমায় কি বলবে, রাইট? সমাজ আমাকে কি বলবে, যদি আমি আমার প্যান্টটাকে একটু ছিঁড়ে একটু অন্যরকম ভাবে করি, তাহলে সমাজে আমায় কি বলবে। আ মোড অফ এক্সপ্রেশন, আ ওয়ে অফ এক্সপ্রেশন, সমাজ হয়তো বুঝলো না, সমাজ যতটা বলবে ততটার মধ্যে আমি কতটা তাকে গুরুত্ব দেব, আদৌ কি গুরুত্ব দেওয়ার কি আছে, কিছু আছে কি? এই কোয়েশ্চেন গুলো when we are figuring out, right, you are asking yourself some questions about life, about people around you, about nature, about your way of being, about your way of doing everything, right? সেটা যখন হয়, এই সব কিছু প্রসেসের মধ্যে একটা ইনহেরেন্ট ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন রয়েছে। প্রবলেমটা কি হচ্ছে, আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা বলি, বা এডুকেশন যেটা হয়েছে ইন্ডিয়াতে পরে থ্রু ইয়ার্স, আগে এরকম ছিল না, বেদিক এডুকেশনেও এরকম ছিল না, তার আগেও এরকম ছিল না। মানে খুব ভালোভাবে লোকে যখন বিজনেস করতে হচ্ছে, অন্টারপ্রিনারশিপের একটা কালচার ছিল, মসলিন বা টেক্সটাইল নিয়ে দারুণ কাজ হচ্ছে, আর্কিটেকচার দারুণ দারুণ বিল্ড করা হচ্ছে, স্কাল্পচার দারুণ দারুণ বিল্ড করা হচ্ছে। ওই ইনস্টিটিউশনালাইজ করা, একটা রিজিডিটির মধ্যে আবদ্ধ করে দেওয়া, একটা বক্স বা একটা খাপের মধ্যে আবদ্ধ করে দেওয়া, এগুলো কোনোদিন ভারতের কালচার ছিল না। উন্মুক্ত লাইট হাউস হিসাবে ভারত ছিল, প্রত্যেকে আসতো, মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ হতো ইনফরমেশন, যেগুলো আমি অলরেডি বলেছি, আই ওন্ট রিপিট দ্যাট अगेन। ইউক্লিডের জিওমেট্রি যখন হচ্ছে, পাইথাগোরাসের জিওমেট্রি যখন হচ্ছে, বলছে সেটা ইন্সপায়ার্ড ছিল, সেখানে কোনটা আর্টিস্টিক কতটা ছিল, কোনটা তার থেকে কতটা বুঝে সেটা নিয়ে আস্তে আস্তে সেখানে গ্রিসের ওই কালচার ওরা অ্যাডাপ্ট করেছে বা বুঝেছে, তারা তারপরে সেখান থেকে ইম্প্রোভাইজ করেছে কি করেনি, এসব প্রচুর তর্কের বিষয়। বাট ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন ওয়াজ এ পার্ট অফ ইন্ডিয়ান কালচার, ইট ওয়াজ ভেরি প্রগ্রেসিভ। কি হলো, এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমি একটা গান গাইছি, ফর এক্সাম্পল আমি ভোকাল প্র্যাকটিস করছি, যদি একজন মিউজিকটাকে প্রফেশন হিসাবে বেছে থাকে, ঠিক আছে, ভোকাল আমি পারফর্মস করছি, আমি আমার ভয়েসটা দিয়ে এক্সপ্রেস করছি নিজেকে,
একটা হতে পারে ফ্ল্যাট ওয়েতে আমি গাইলাম, একটা হতে পারে মাইনিউট নুয়ান্সেস গুলোকে আমি ইউজ করছি। ক্লাসিক্যাল মিউজিক যখন আমি করছি, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক, বলা হচ্ছে এটা সাধনার একটা ব্যাপার, অবভিয়াসলি এটা সাধনার ব্যাপার, বিকজ ইন দ্যাট অলসো ইউ আর টেকিং অ্যান ইনওয়ার্ড জার্নি। গুরু শিষ্য পরম্পরা হচ্ছে, স্টেজে প্রণাম করে নয়, গুরুকে প্রণাম করে আমি স্টেজের উপরে উঠছি, ইনহেরেন্ট একটা ডিভোশন রয়েছে। এমনও হচ্ছে হয়তো কাকে আমি প্রণাম করবো সেটা যখন আমি একটু বেশি আর্টিস্টিক ফ্রি লিবারেল হয়ে যাচ্ছি, একটু ফ্রি মাইন্ডসেট হয়ে যাচ্ছি, কাকে আমি প্রণাম করব সেটাও আমি চুজ করছি। কাকে আমি প্রণাম করব সেই রেসপেক্টটা আসছে কোত্থেকে, সেই তার মধ্যে একটা স্পিরিচুয়ালিটি আছে। যখনই আমি দেখছি এই মানুষটা স্পিরিচুয়ালিটি থেকে অনেকটা ডেভিয়েটেড, তার প্রতি আমাদের মনে বলে না ভক্তি যাচ্ছে না, বলে না আমার দেখে মনে হচ্ছে না যে তাকে আমি একটু প্রণাম করি, বা মনে ভক্তি যাচ্ছে না। এখন যারা একটু পাগল, যারা একটু ফোর্সফুলি এটাকে করার চেষ্টা করে বা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তারা সবসময় চেষ্টা করে আমাকে মানো, আমাকে মানো, আমাকে মানো, আমাকে মানতে হবে, নাহলে এই করবো ওই করবো, থ্রেটস অ্যান্ড অল দিস থিংস। আর যারা রিয়েলি বুঝতে পারে, তারা নিজেদের মধ্যেও তারা স্পিরিচুয়ালিটিটাকে রিয়েলাইজ করতে পেরেছে, অন্যের মধ্যেও তারা বুঝতে পারে। তারা না কোনোদিন খুব একটা জোর করে ফোর্সফুলি কারোর উপরে চাপিয়ে দেয় না, যেটুকুনি করে দ্যাটস এ পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট, বা অ্যাজ এ প্যারেন্টিং যদি আমি বলি, ম্যানেজমেন্ট বলি, বা অ্যাজ এ সিনিয়র পার্সন হিসাবে যে অ্যাডভাইসটা দেওয়া দরকার, তার মনে হচ্ছে একজন পুরো ভুল পথে চলে যাচ্ছে, ডেভিয়েট করে যাচ্ছে, তাকে চোখের সামনে হতে দেবে, তখন সে যে একটা অ্যাডভাইস দিল, সেটা ইটস এ ডিফারেন্ট থিং। দ্যাট ইজ কাম দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম অ্যাফেকশন, লাভ, um, you know, ওয়েল উইশার, ইয়োর মানে ওয়েল বিইং কে যে আমাদের চাইছে, তারা প্রকৃত যখন চাইছে তখন তারা কিছু কিছু জিনিস করে, এবং আমাদের কনফ্লিক্ট হলেও আমরা বুঝতে পারি না এই লোকটা হয়তো একটু বলছে, হয়তো বলার ধরনটা হয়তো একটু হার্শ, কিন্তু সেই যে বলতে চাইছে বা আমার জন্য যেটা বলতে করতে চাইছে, তার মধ্যে একটা ভালোবাসা বা অ্যাফেকশন রয়েছে। আই ক্যান সি দ্যাট। তাহলে একটা হচ্ছে ভাষা, যেভাবে আমি ভাষাটাকে ইউজ করলাম, বা গলার ভয়েসটাকে যেরকম ভাবে ইউজ করলাম, হতে পারে পাবলিক স্পিকিং, হতে পারে, হতে পারে গানের গাওয়া, হতে পারে, সেখানে আমি একরকম ভাবে আমার ভাষা বা আহ, শব্দটাকে ইউজ করলাম, ঠিক আছে। এবার বাক্য হচ্ছে আমাদের ব্রহ্ম, শব্দের একটা সাইন্টিফিক সিগনিফিকেন্স আছে, আর্টিস্টিক সিগনিফিকেন্স আছে, কসমিক একটা সিগনিফিকেন্স আছে, ঠিক আছে। কিছু কিছু ওয়ার্ড করলে সেটা আমরা এলিভেট হয়ে যাই। তার জন্য সংস্কৃত যখন আমরা উচ্চারণ করি বা শুনি, অনেক সময় পূজা আর্চার সময় যখন সংস্কৃত চালানো হচ্ছে, এটা একটা এমন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা যদি মাইকেও চালানো হয়, সেটা শুনে লোকে এলিভেটেড হবে। আবার কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলো শুনলে লোকে নিচের দিকেও যেতে পারে, যদিও সেটা সবসময় হয় না, কিছু কিছু ফোর্সফুলি করা হয়েছে। তো সেখানে কি হচ্ছে, ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশনের ব্যাপারটা কেন বলছি, সংস্কৃত অ্যাজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ অলসো এ ভেরি ক্রিয়েটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। অনেকে বলে রিজিড ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট যদি আমি চলিত যে সংস্কৃতটা বলা হতো, সেটা খুব ক্রিয়েটিভ। এখন এই ক্রিয়েটিভটা এতটাই একটা হাই লেভেলের ক্রিয়েটিভিটি ছিল যে সাধারণ মানুষ পানিনির সেই ব্যাকরণ বুঝে যে সেই ভাবে যে সেই মানে স্ট্রাকচারটাকে যে মেনটেন করবে, তখন সেই জায়গায় লোকে যেতে পারেনি। আজকে যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এর ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে কথা হচ্ছে, যে হাউ উই ক্যান ইনফিউজ ক্রিয়েটিভিটি ইন দোজ প্রসেসেস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, তখন বলা হচ্ছে সংস্কৃত থেকে একটা অ্যালগোরিদম যদি তৈরি করা যায়, সংস্কৃত ভাষাটাকে ইউজ করে যদি একটা কিছু করা যায়, ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন। সো কি হচ্ছে, মানুষ হয়তো এখনো রেডি হয়নি ইন্ডিয়ান কালচারে যেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকভার করেছিলাম সেগুলো জানার জন্য। ওয়াই আই এম মেনশনিং দ্যাট, একটা ন্যারেটিভ চালানো হয়েছে যে ক্রিয়েটিভিটি, যে ন্যারেটিভটা আমাদের বাইরে থেকে কেউ শেখাচ্ছে, আমাদের মধ্যে ছিল না, সেটা নয়। ধরনটা বুঝতে হবে, একটা কালচারের একটা ধরন আছে। আমাদের ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশনটা এমন ছিল, হয়তো আমরা স্পিরিচুয়ালি বা এস্থেটিক্যালি বা কি বলবো, কসমিক ওয়েতে আমরা কানেক্ট হচ্ছি বেশি, দেন উই ক্যান ফিগার আউট ডিফারেন্ট ওয়েজ, সেই এক্সপ্লোর করার সুযোগটাই হয়তো আমরা দিচ্ছি না। কানেকশনটা আমরা পেয়ে গেলাম, দ্যাট ইজ যে ওই যে কনভার্ট যে পয়েন্টটাই হচ্ছিল, সেইটাই ডাইরেক্টলি আমরা কনভার্ট হয়ে গেলাম। অনেকে হাতড়ে হাতড়ে এইভাবে নেভিগেট করতে করতে এক্সপ্লোর করে যাচ্ছে, সেটারও একটা পথ আছে। আমি একটা পথ চুজ করতে পারি ডিফারেন্ট ওয়েজে, যেটা বললাম, চিয়ারফুল অ্যামেচারিজম করতে পারি, ক্রিয়েটিভ অ্যামেচারিজম করতে পারি, করতে করতে আমি একটা পথ দিয়ে গিয়ে আলটিমেটলি ওই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলাম বা কসমিক উইজডমটা লাভ করলাম। আরেকটা হতে পারে, আই এম রিয়েলাইজিং দ্যাট ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, ইনসাইড স্পিরিচুয়ালিটি, ধ্যান করছি, মেডিটেট করছি, জিনিস দেখছি, লোকের প্রোডাক্ট দেখছি, কন্টেন্ট দেখছি, সেটা হতে পারে, ইট ক্যান কাম ফ্রম ডিফারেন্ট কালচার্স, এনি কালচার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ক্যান কাম ফ্রম। কিন্তু নিজের মধ্যে যত আমি সেটাকে জাগাচ্ছি না, সাধনাটা করছি, তত আমি এই ওয়েট ফ্রম দ্য শ্যাফট যেটা বলে, আমি আস্তে আস্তে ফিল্ট্রেশন যেটা করছি, একদম বেস্ট অফ দ্য বেস্ট কি আমি চুজ করতে পারছি, যেটা জুরিদের কাজ। আর একদম যেগুলো একদম শ্যালো, যেগুলো আস্তে আস্তে আমি সেগুলোকে সুপারফিশিয়াল যেগুলো আছে, শ্যালো যেগুলো আছে বা যেগুলো আছে, সেগুলোকে আমি আস্তে আস্তে বার করে দিচ্ছি। সেটা আমি করবো কিসের বেসিসে, ওই স্পিরিচুয়ালিটিটা আই হ্যাভ রিয়েলাইজ, দ্যাট কসমিক উইজডম, দ্যাট ইনফাইনাইট ইন্টেলিজেন্স আই হ্যাভ রিয়েলাইজ, দ্যাটস ওয়াই আই এম হোল্ডিং মাইসেলফ টু দ্য হায়ার স্ট্যান্ডার্ডস।
the best of the best standards. Now, if you are not up to that thing, then I'm rejecting you, or you are not above that threshold, you are below that threshold. That's why you need to work. I don't need to work, you don't need to work, because I am already recognizing, appreciating world's greatest art forms. Something what you are not realizing or appreciating, I can understand the nuances, the intricate details of it. It can come from different ways, right? আমরা হয়তো আমাদের স্কাল্পচার দেখে শিখে দেখেছি, সেরকম ভাবে টেম্পলের মধ্যে আর্কিটেকচারে বা স্কাল্পচারে এত ইন্ট্রিকেট ডিটেলস ছিল, আর একটা কালচারে গিয়ে দেখলাম আমি সে হয়তো অতটা ইন্ট্রিকেট ডিটেলসটা দিতে পারেনি, নুয়ান্সেস গুলো দিতে পারেনি, বা তাদের একটা ধরন আছে, তারা ওই ফ্ল্যাটনেস এর মধ্যে হয়তো ডিফাইন করছে, তাদের হয়তো ডাইমেনশনস পিলার্স গুলো তারা এমন ভাবে তৈরি করছে সেটার মধ্যে একটা এনার্জি কনভে হচ্ছে, স্ট্রেট লাইন হচ্ছে না কার্ভ লাইনস হচ্ছে, এগুলো খুব ম্যাটার করে। পেন্টিং যখন হচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাবো ডিফারেন্ট রিলিজিয়াস আর্টস আছে, ডিফারেন্ট কালচার্স এর আর্ট আছে, সেগুলো একটা কিছু কনভে করছে। আর যখন আমি মিনিমালিজমের দিকে যাচ্ছি, সারিয়ালিজমের দিকে যাচ্ছি, তখন আর আমি ওই জিনিসগুলো নিয়ে ভাবছি না, তার ওপরে মানে আরো এসেন্সটা যদি তার উপরেও যায়, কিউবিজমও যখন জোড়া মারের যদি আমরা পোর্ট্রেট দেখি, বা অন্য কোনো ছবি যদি আমরা পিকাসোর দেখি, ইভেন সালভাদর ডালিরও পারসিস্টেন্স অফ মেমোরি অ্যান্ড আলাদা ছবি যখন আমরা দেখি, তখন আমি দেখছি এইটা কি আমি মেমোরি বলবো, এটা কি ইনটেনজিবল বা ট্যানজিবল, আই ক্যানট ডিফাইন দ্যাট। But through the artistic process or exploration, he is giving it a form, মানে একটা ট্যানজিবল এক্সিস্টেন্স দেওয়া হয়েছে, যে এটা আমাদের দেখে মনে হচ্ছে ও দিস ক্যান বি দ্য পারসিস্টেন্স অফ মেমোরি, দিস লুকস লাইক দ্যাট। সেই যে দিস লুকস লাইক দ্যাট, এই যে আমরা ফিলিংটা আসছে, মোস্টলি ইট ইজ বেসড অন ইনটিউশন অ্যান্ড ইনস্টিংক্ট ফর অ্যান আর্টিস্ট। বাট কেউ হয়তো অ্যানালিসিস করে হয়তো দেখলে এখানে ঘড়ি আছে, ঘড়িটা নুয়ে পড়ছে, ওই হাতি যাচ্ছে, এই যাচ্ছে, অনেকে হয়তো অ্যানালিসিস করলো। বাট কিছু কিছু জিনিস উই ডোন্ট অ্যানালাইজ ইন লাইফ, because if you analyze too much, if you analyze poetry too much, আজকে জ্যাকসন পোলকের যে ড্রাবিং করে যে আজকে নাম্বারস গুলো দিয়ে পেন্টিং গুলো করা হয়েছে, if you go and analyze poetry of it, what will you get? A mesh and the zigzag এইখান থেকে কি হবে? But if you look at in a different perspective, জন বার্জারের একটা খুব সুন্দর সিরিজ আছে, দ্য ওয়ে অফ সিইং বলে, ইটস আ ভেরি গুড ফিল্ম। ইফ ইউ হ্যাভ, আমি পারলে ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো। It's a very good documentary. It's a very old one, but it's the way you look at things. In that also you are practicing creativity and innovation in small things. Whether you look at a painting, whether you look at a photograph. আজকে ম্যাগনাম বা অন্য কোনো ফটোগ্রাফি যদি আমি বলি, একটা জায়গার যদি বলি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ফটোগ্রাফস, যদি আমি বলি অ্যানসেল অ্যাডামসের কিছু ফটো আছে, বাট ম্যাগনাম কি হচ্ছে স্ট্রিট ফটোগ্রাফি বলি, ক্যান্ডিড ফটোগ্রাফি বলি, মানে হিউম্যান ওরিয়েন্টেড ফটোগ্রাফি বলি, হিউম্যানিটিকে বা জার্নালিস্টিক ফটোগ্রাফি বলি, সেটার একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে। সেটা কিভাবে আসছে, সেটাও ভেতর থেকে ইনওয়ার্ড একটা জার্নি। ইউ আর রিকগনাইজিং ইউর সেলফ, you are recognizing a greater force within yourself. That is the purpose of education, real education, right? সো সেখান থেকে যখন আমি একটা ছবি দেখছি, আমার হয়তো ক্রাফটটা এখনো রেডি হয়নি, আই ডোন্ট নো হুইচ অ্যাপারচার টু ইউজ, হুইচ শাটার স্পিড টু ইউজ, বাট আই ক্যান ফিল সামথিং ইজ বিং টোল্ড ইন দ্যাট ফটোগ্রাফ, a story is being told in the photograph, characters are being portrayed in the photograph, right? So সেই ফিলিংটা আসছে। পরে কি হচ্ছে, পরে হয়তো আমি ক্রাফট শিখলাম, প্রচুর প্র্যাকটিস করলাম, অনেকগুলো ফটো তুললাম, নিজে পোস্ট প্রোডাকশনে ফটো করলাম, পরে গিয়ে যখন একটা টিপিং পয়েন্ট পৌঁছাচ্ছি বা একটা থ্রেশহোল্ডের পরে আমি যাচ্ছি, দেন আই ক্যান রিয়েলাইজ যে সেই যে আমি দেখেছিলাম ওইটা কোথাও আমার একটা ভিজুয়াল মেমোরিতে থেকে গেছে। ঠিক আছে, নাও when I tally whatever I am doing, my own creation, my product, I can realize যে সেই ফিলিংটা কি আমি পাচ্ছি, বা কাজটা করে স্যাটিসফ্যাকশনটা কি পাচ্ছি। আমার কি মনে হলো যে ক্রিয়েটিভ পারসুটটা আমি আরো করলাম, ক্রিয়েটিভ এক্সপ্লোরেশনটা আরো করলাম, আমার কি মনে হলো ইনোভেশনটা আমি রিয়েলি করলাম, বা শুধু কি মুখের কথা বলছি। দ্য মোর স্পিরিচুয়াল আই বিকাম, যদি আমি মুখের কথাতে সীমাবদ্ধ থাকি বা সুপারফিশিয়ালি যদি সীমাবদ্ধ থাকি, there will be a cognitive dissonance. In psychology this is called cognitive dissonance. You will feel something bad about yourself, and in return, or as a causal effect, you will create worse products. আর্টওয়ার্কস গুলো যেগুলো হবে, ইট ওয়ন্ট বি আপ টু দ্য মার্ক। এরকম অনেক সময় হয় when we ইনিশিয়াল ফেজে যেটা হয়, when we don't look at the pictures or photographs for a while, তখন আমাদের কম্পোজিশন স্কিলস, শুরুতে হয়তো আমরা সেই গ্রিড দিয়ে শিখছি, করতে করতে একটু যদি সরে আসি ওটার থেকে, আমাদের কম্পোজিশনটা একটু বড় হয়ে যায়। কিন্তু একটা থ্রেশহোল্ডের পরে গেলে সেটা আর অতটা হয় না, তখন থিম অ্যান্ড ভ্যারিয়েশন হয়ে গেছে। যে যখনই আমি দেখছি একটু হয়তো ডেভিয়েট হয়েছে, চেঞ্জ হয়েছে, বাট আই ক্যান কাম ব্যাক, আই নো হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম। আমার যদি ভুলও হয়ে থাকে, আই ক্যান রেকগনাইজ দ্যাট, আই ডোন্ট হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন এনিওয়ান, আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো ফর এন্টাইটেলমেন্ট, এক্সটার্নাল ভ্যালিডেশন, নাথিং। আই হ্যাভ ডেভেলপড ইট ইন মাই সেলফ, দ্যাট ক্রাফট, দ্যাট আর্ট, দ্যাট সেন্স অফ ফিলোসফি, ক্রিয়েটিভ ফিলোসফি যদি আমি বলি, ক্রিয়েটিভ উইজডম যদি বলি,
that is coming from that creativity innovation also. I have tried it myself. It can be psychologically, I have tried looking at the pictures, discarding the shallow ones, appreciating the great ones, and also telling the shallow ones what are the places where they can improve. Constructive criticism, a constructive dialogue during many processes, also by doing the work, because the more you do the work, you get to know better. The more you teach, you know better, right? So you get to learn something when you teach something, one or two different things, new things you get to learn when you teach more. Then when you practice more, when you take more pictures, there is a sense you develop after taking a lot of pictures. After writing a lot, you develop a sense of writing, sense of greater wisdom when you do great writing. After doing a lot of paintings or sculptures, you develop a sense of creation, you know. And it is also interdisciplinary. That's the best part of art. It is interdisciplinary. You can come from the graphics background, yet you have got something from the graphics background. Maybe after that, you are choosing a music background or singing background, right? Then you might come from the music background or the literature background, but actually, as your performance medium or your way of performance, way of performing, you are choosing singing as a way of performance, maybe drama as a way of performance, theater as a way of performance. So that is why I am mentioning creativity and innovation is it is very spiritual by nature. You take an inward journey and you know the rules so that you can break the rules, but you are not doing some harm to the society. You are not becoming a liability to the society or the nuisance to the society. Rather, you are progressing in terms of art. The কি বলবো stagnation যেটা ছিল অনেকদিন ধরে, you are breaking that. Creatively you are doing that. That is why people are appreciating that also. And maybe that is elevating the society in a different way, in a bigger way, in a much more poignant way. ঠিক আছে? That's why যখন আমি আমি একটু হোয়াইট বোর্ডে চলে যাই এবার, যখনই আমি এখানে আলোচনা করব, তার আগে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা তারা একটু চট করে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবটা করে নিন, দেন উই উইল জাস্ট কিপ টকিং। আজকে একটু ছোট রাখবো, বাট যদি আজকেরটা আপনারা বুঝতে পারেন না, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট এভার আই এম সেইং টুডে, it will give you a lot of opportunities to learn or explore and to ask the right question, the pertinent questions. Your quality of questions will improve if you think about all these things, whatever I am talking about. So that's a great thing, because if you start with a great problem statement or you start with a great question, then you can do a great research also.
যে আই হোপ শোনা যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি কথা বলতে বলতে ফ্লোটা থাকে তো হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। সো হোয়াট আই ওয়াজ ট্রাইং টু সে ইজ, যেটা আমি বলছিলাম যে ইফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস মাচ হোয়াট এভার আই হ্যাভ ডিসকাসড সো ফার, you will be asking better questions in your life. You will be asking more pertinent questions, better questions in your life, and that will help you to do better research also. Because a good question or a good problem statement um, can help you to do a better research, a greater research. You will choose the way of exploration in a different way. You will include creativity and innovation as a part of it also, right? So there, by choosing the subject, by looking at the research procedure, methodology, and the problem statement in each and every phase, you will apply creativity and innovation. So far, whatever I have mentioned, I think you have understood this. And if you have done so, no matter whatever you do in life, it will give you a food for thought. So you can introspect, you can reflect, and then you can figure out many ways to do things in a different way, right? So if you haven't subscribed, I will just show the video and then I will go to the whiteboard. I'll keep it short today. In the next episode, we will talk about many other things. Yeah. So you can ask better questions. You can think of things in a different way. Many ways you can do innovation and creativity, and you can lead by example. That's the most important thing. I will just switch off the video. Just let me see. So there is a thing called conflict. Why I am talking about all this thing? Design is one thing I will mention. Design is one thing I mentioned. Now, when you talk about design, it's due to the false narrative or the wrong narrative, not false, the wrong narrative. People think about design only in terms of art. If you are doing something regarding fine arts, then only you can do design. If you are doing something regarding the science, then you are not doing much of design, right? But what you have to understand is design is something you can learn from, irrespective of your endeavor. Obviously, it has something artistic with it, something creative by nature. If you understand design really well, then there is a thing called design thinking. People use these terms in business scenario. Design thinking. You do that. When you face a problem, when you face a problem in terms of your problem solving, you can design a solution. There we can talk about design solutions, right? Then, when you actually do fine arts, obviously you can design a lot because you're starting from scratch. It can be a sketch, it can be a painting, it can be a sculpture, whatever it can be 2D, 3D, whatever. You are creating something from scratch. Then also you are designing. Now, if you take a photograph and you make a graphic art out of it, then you are also designing. If you take a photograph itself, when you are composing, the composition itself is a part of design. So that is also a part of visual communication. So design is a way of thinking. When you understand design really well, you can break the problems, the bigger problems, in a better way. You can solve problems in a better way. So it's an approach. You can take the design approach to things. Even if you take the research process, you can do the research design also. And also, by doing that, you are in control, at least a part of it.
partially you are also in control because you are designing the thing. Then you are jumping maybe to the uncertain scenario or the uncertain context, and you are enjoying that creative risk taking process, right? Now as you are navigating through the process, maybe you are starting with a basic design, but the design is getting evolved, the research maybe the research is getting evolved, the creation, the artistic creation is getting evolved when you navigate through the process. Maybe you are navigating through life, maybe you are navigating through a community, a different set of people. Everything is nourishing you, inspiring you, giving you a lot of conflicts, right? You are facing something, but you are not discarding it. Rather, you are channelizing that or translating that into your art forms or your creations. So there you are using design, you are partially in control, or maybe you know everything at the start. That's a very boring thing to do, because you should always have a scope for improvisation, at least a bit, because that is very dynamic. So you are designing maybe 80% of it, hypothetical example. Then you are starting the work, and gradually when you can see, depending on the environment, depending on the process, you can see that these are the points, or these are the places where you can do the improvisation. So maybe that is elevating the work. Otherwise, if you just do it for the sake of doing it, then it doesn't make sense. But if it fits to that philosophy of creation, or it feels good for you when you have that instinct developed, that intuition developed, that then it's great to have. But unfortunately, we live in a society in India, where I'm talking about, when I'm talking about the society, especially or specifically I will mention the Indian society. There are very few people who can actually understand that, and actually can guide you in that process. Maybe you have achieved that instinct, maybe you have achieved that intuition, but there are very few wise people who can actually tell you whether you are going in the right direction or not, whether you are achieving the right things or not, whether you are thinking in a different way, right way or not, or at least you are closer or not. So there are very few people, and if you have to talk about all these things, then you have to know a lot, you have to be very wise. Sometimes that wisdom comes from your experience, your pursuit of knowledge, your quest. Sometimes that experience comes from your age, your experience in a different way, chronologically. Sometimes it comes from aesthetically, philosophically, spiritually. So it depends, but the wisdom is wisdom. When somebody young is talking about that wisdom, that is also wisdom. And when somebody older is talking about that wisdom, that is also wisdom. Now maybe when you are young, if you achieve that early in your life, when you are young, you have a lot of time where you can play with that wisdom. You can channelize or translate that into your creative artworks. So you have a lot of opportunities, learning opportunities, professional working opportunities. So you can use or utilize your um, wisdom, or your talent, or your skill set, or your way of thinking, your philosophy, the way you look at the world, the way, your paradigm, the way you look at life, look at people, your own understanding. You can reflect that through your artworks, right? So that is what you can do. And when you are older, it's never too late to start. Maybe you can start at 80, maybe you can start at 90, maybe you can start at 70, and you are feeling certain kind of joy while doing that. Maybe all your life you haven't figured that out, or maybe in your childhood you had it, or maybe at some point of your life you had it, but after that maybe the people went away, maybe the community you left, so you didn't feel that thing for a long time. You were missing something, but you were so institutionalized or so habituated with with the lack of that thing, that you never asked that question also. Now when somebody is coming in your life, maybe at a later phase in your life, or you are watching something happen which you wanted to happen but you couldn't see that happening for a long time, you are getting the same feeling. That is also coming from spirituality. That will propel you or that community towards creativity and innovation. Ultimately, what are we doing? If we put it very uh, lightly in one sentence, we are trying to make this world a better place to live in, for us, for our next generation, for the people who are going to take the responsibility after we leave the world or leave the profession, right? So we are building leaders, we are building great professionals, we are building great people, we are building responsible citizens. Now, when we do that, that gives us a sense of satisfaction.
because we are trying to make the world a beautiful place, a better place. The how we can make the world a better place, that comes from wisdom and experience and expertise. We know that we can solve this problem. We know we can mitigate that risk. We know we can do that innovation or that creative undertaking. We can take part in that creative undertaking. Maybe we can do something that they couldn't for a while. History is filled with all these examples. একজনের থেকে লিডারশিপ ট্রানজিশন হয়েছে, ক্রিয়েটিভ ট্রানজিশন হয়েছে, একটা রেসপন্সিবল পজিশনের ট্রানজিশন হয়েছে, and the company totally went in a different direction, right? So here also, yesterday we talked about strategy, right? When we do a business, we talk about roadmap or strategy to go to marketplace, if I be very specific. But you have certain kind of roadmap. Now you are starting with something. Maybe you can evolve, you can improvise it. As I already said, navigating through life, you are doing those improvisation, and that is also nourishing you, expanding your range, making you a fuller human being, a better human being. If I put it in this way, but that roadmap, if the roadmap is flawed, especially you are listening to somebody else, you haven't taken the inward journey yet. And for as an artist, that's a very bad thing to happen, because if you, as an artist, if you haven't taken that inward journey, if you haven't explored yourself, then you are missing out a lot. You're just becoming a slave. And an artist or slave, এই দুটো একসাথে না ঠিক যায় না। তো আর্টিস্ট হওয়ার মানেই হচ্ছে তার মধ্যে একটা ইনহেরেন্ট ফ্রিডম আছে। Now when you are following someone else, you are just doing maybe shallow copy, or you're just mimicking somebody else, then you are not doing that artistic thing, artistic creation. It is much more, right? Microcosm, macrocosm. With a microcosm you can create something which relates to the macrocosm. So there are many other aspects, but if you understand humanity, you can belong to any culture and you can create great stuff. But at least if you start with a roadmap, it can either take you up, that is your upliftment or your improvement, or it can take you down. This is your destruction. Now once you understand creativity, innovation, you do take this approach of creative risk taking. What happens is, in the management scenario also, let me just close the video so that it becomes a bit faster and it helps me to concentrate also. So when you do that creative risk taking, what happens is you can look at problems in a different way, right? So when you do that creative risk taking, you can look at problems in a different way. And what I was going to say, it helps in crisis management. When you talk about a management scenario, it helps you in crisis management. So when you practice a lot in terms of solving a problem, real life problem. So design, one of the great things that design does is real-time problem solving. Or if you say real life problem solving. That's why I was mentioning yesterday that interior design, strategic interior design, when you are actually solving a problem, right? And people are getting a space depending on how you are communicating through your object, ambience, and other things in that environment. And then when we are facing a very difficult situation, when you are habituated with the creative risk taking, you are flexible in your decision making process. Not very much, because sometimes you don't change your decision once you have taken some time to reach that decision. So before that you take the flexible approach, but once you have taken it, you have taken it. There is no going back. So flexibility is a thing. Agility is something you should achieve towards, especially when you are creating the solving dynamic problems in a dynamic business environment. We can talk about industry 4.0. Next day we will talk about industry 4.0. It's a new way of doing business, right?
We have come from like 1.0, 2.0, 3.4. Now we are 4.0, and then we are looking for a transition to 5.0 also. Many people are working on that. So gradually, it's a very dynamic business environment. We are evolving. But if you have that mindset of creativity and innovation, that will push towards the next industrial revolution. What the market demands, how you can innovate the processes. So when you do the innovation and creativity, we can you can think of it as you can think of it as systems. You're doing the innovation in systems. It can be the processes you are using in business. It can be in terms of people, your human resource management, and it can be the product also, goods and services, whatever you are providing. So you're offering, you are doing the innovation. So you can show, if you don't know anything regarding business, and people tell you that what are the places where you can show creativity and innovation, you can show it in the systems part, operations and management, in the processes, operations, uh, the workflow, people, human resource management, product. You can do that. Creativity and innovation, the way you are positioning in the marketplace, you have the four P's. There you can do the creativity and innovation, the four P's. In product management, you are using productivity and innovation, creativity and innovation. You are doing product management well. You are doing product design well. You are customer experience. You can do that. Creativity and innovation also you can do in customer experience or user experience. That is some place where you can actually do the creativity and innovation. So you start with a conflict, right? Maybe you think you don't fit in the real world, or you don't fit in the society. So there is a better way. Why I am saying this is, some people go for suicidal processes, events, but there is a better way. How you can channelize your angst, your frustration, your depression to something very creative or constructive, something very creative, or a constructive approach towards life. Because yesterday I was mentioning, this life is a boon for us, this human life. So we can have a greater purpose in life, and we can do a lot of things done. Now here also I will mention, Jay, uh, when you reach this place, the creative mindset, the constructive mindset, when you can actually channelize, so that process, during that process, you can take an approach of something called conviviality. This is like being alive, that liveliness, friendliness. So you are living life, you are enjoying life to its fullest, if I say so. So your conflict, you are channelizing that through your artwork. It's something you are facing, something of maybe something which could have given you sorrow a few years back. Now, since you are practicing creativity and innovation, you are in some artistic processes. You have practiced some artistic processes at least for a while in your life. You know how to channelize. So you are taking an approach of conviviality, that is like that friendliness, the quality of being that friendly liveliness, and you are reaching a place where you can do take the creative or constructive approach, and then as a result you can go for creation. I will just use the YOLO thing. Then you can go for creation, right? So that's a great way to live life. Now if you are an artist, or you're a scientist, or you are a researcher, you are taking a profession and you want to excel in that. So initially it's like the conflict. You don't want to read that subject, you just want to pass, cramming those subjects. You just want to get away with the exam, and you just want to pass the exam, but you don't want to explore that knowledge, you don't want to explore that discipline. So initially you are starting with a conflict, but you take a funny approach. Funny in terms of liveliness, it should be fun. Liveliness, friendliness, creativity is inherent in that conviviality. And then you are reaching a place where you can take a creative or constructive approach.
From there, you are solving problems in a better way. You're looking at problems in a better way, more holistic, if I say so, more holistic, more wholesome. um, you're looking at problems from different perspectives. When others are bringing different perspectives in front of you, you can recognize the potential of each and every perspective. You're looking at a SWOT analysis. Maybe you are looking at the strengths and weaknesses of each perspective. So all these things you can do with an attitude of liveliness, friendliness, flexibility, agility, and you can create a lot of things in your life. So what I want to emphasize is, uh, you know, um, it's not about the art industry or the entertainment industry. Especially, we need to respect that in the art and entertainment industry. In art and entertainment, respect this thing, because this is where you have the opportunity to use it in abundance, and it never gets wasted. The more you use it, the better you become in expressing, or maybe putting it into the creation. You become better, gross to subtle. So that's why, especially I will mention in the art and entertainment sector, you have to respect the design process. You have to respect the uh, also you have to respect the design process, as well as you have to respect the this exploration, creative exploration, where you don't know anything. You are just taking a journey. You're taking a way of exploring things, navigating through life. Maybe you're starting with something, so maybe you know everything beforehand. Maybe you know a lot of it, maybe you know a bit of it, maybe you know nothing about it, but you have made yourself as a human being, that intuition is guiding you, that instinct is guiding you, so you don't need to know everything. So different ways of being an artist also, right? There are different artists, not only one way to become an artist. So there are plethora of options to become an artist. So that is what I want to emphasize. But there are bullshit narratives in the society. That's why people don't realize it. Plethora of options to become an artist. That's why you should do that. ठीक है. Liberal arts নিয়ে আমি বলবো, when you are taking liberal arts, just let me quickly, sorry, let me just quickly come down. If you talk about liberal arts, if you talk about liberal arts, Sanatan by Indian culture is very good with Indian arts, liberal arts. But people have created a narrative. That's why youth sometimes disrespect the Sanatan Dharma as a process of liberation. This is liberation. Sanatan is a process of liberation. Sanatan Dharma is a way of liberation. If you look at the architecture, if you look at the temples, if you look at the places, the architecture, the way the city was planned. Now, though it has been destroyed, but if you look at the archaeological evidence, you will see how liberated they were, how progressive they were, and that also depends on the place. Some place is more scientific, some place is more liberal. It happens, but there is a way of overlapping things. Like a scientific holio, there is an artistic element involved. That is maybe from the same place, there is a scientist coming, there is a music composer coming, there is a great artist coming. Maybe from some place there is another scientist coming, a great artist is coming, a great lecturer, a great professor is coming. So it depends. In one place it is a cohesive existence of different energies. So you can think it in this term. Somebody else can gather or experience life in a different way, different way of doing, different way of being. But you are not rejecting something. Maybe you have figured out one path, somebody else is figuring out another path, but you both belong to the same culture. You both belong to the greater humanity, right? So that is where we create great artworks, and this coherence, this connectivity, universal connectivity, we have to understand. Now, for example, in liberal arts, suppose you can take performance arts and you can mix it with poetry. You can make it a fusion out of it, performance and poetry, and the way you are doing it, it doesn't feel superfluous or redundant, right? So that's a very coherent performance, or coherent or a very organic performance. Things are happening in a
very organic way. And you can feel it if you have really gone through that pursuit in your life. You can feel it, how authentic it is, how genuine it is. It can be very genuine performance. There are moments, there are candid moments, genuine performance. There are candid moments which you savor in your life. There are candid moments. So that's a great way to enjoy life, to express, to create great art. And we look for that in the art forms. Otherwise, it gets very boring, very stagnant. Now, there is one more thing I want to talk about. That is the innovation design. Now, you can be the global experience design. It can be global experience design. It can be industrial design engineering. Industrial design, or sorry, industrial design বলবো না, আমি innovation design-ই বলবো. This is IDE. Actually, if I talk about the philosophy, that is, design is more important than the product. We are mentioning that design is more important than the product. So, global innovation design, global experience design, we can talk it in terms of, we can talk about it as global experience design, global innovation design, then innovation design engineering. Innovation design engineering we can talk about. So there is innovation, there is design, there is engineering, all coming together, right? And then information experience design, something overlapping in these things, or among these things there is a thing overlapping. Information experience design, the way you are experiencing the information, so information experience design. Suppose you are having a user experience from a UI, right? Maybe you are using AR, VR, MR. The way you are using or experiencing the information, interactive একটা মিডিয়াম আছে যেটার মধ্যে ইউ আর ইন্টারাক্টিং উইথ লট অফ ইনফরমেশন, ইউ আর ইন্টারাক্টিং উইথ পারফরমেন্সেস, মেটাভার্স নিয়ে আজকে অনেক কথা হচ্ছে। এই সব কিছু এইগুলোর অ্যারাউন্ডেই তৈরি হচ্ছে গ্লোবাল ইনোভেশন ডিজাইন, ইনফরমেশন এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন, ইনোভেশন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং। দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট থিংস। অনেকে আবার বলছে স্ট্র্যাটেজিক ডিজাইন ম্যানেজমেন্ট। সো দিজ আর দ্য থিংস, বাট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, what does innovation mean? What does design stand for? Now it is not a right way to segregate those things into different words, separate those elements. But in this regard, in terms of creativity, if you understand innovation and if you understand design, then you can think of it in as a process where you are actually designing the innovation process. But you have to also respect that a lot of innovation happens based on intuition and instinct. So you don't plan everything. You don't plan and design everything beforehand. But maybe you are starting with something. That instinct is guiding you. That intuition is guiding you. Maybe in the innovation design course, or maybe in the innovation design curriculum, you are learning about designing an innovation. But when you are actually doing the work, you know the rules, but you are breaking the rules based on your instinct and intuition, right? And that is creating a global innovation design. That is creating innovation in design engineering, where you are creating products at a sensor use kore, artificial engineering, artificial intelligence, machine learning, deep learning use kore, you are making a product which is interacting with the human society, with interacting with people. Touch দিয়ে হচ্ছে, কথা দিয়ে হচ্ছে, speech recognition দিয়ে হচ্ছে করে, we are designing things. So in every aspect we are looking at creativity and innovation, যেখানে আমরা এই ব্যারিয়ার্স গুলোকে ব্রেক করছি, আমাদের লিমিটেশনস গুলোকে ব্রেক করছি, and we are moving forward. তাহলে এটা এমন একটা প্লেস হয়ে যাচ্ছে যেখানে আমরা কি করছি, আমরা অনেক কিছু জিনিস একসাথে করছি। ফর এক্সাম্পল, যেখানে আমাদের টেকটা চলে আসছে, টেক পার্টটা যেখানে অনেকটা আর্টের সাথে আলাদা করে দেওয়া হয়, সেখানে আমাদের টেক পার্টটা চলে আসছে, ক্রিয়েটিভ বিজনেস চলে আসছে। লেট মি টক অ্যাবাউট ক্রিয়েটিভ বিজনেস অনলি। সরি, এটা এখানে চলে আসছে যে ক্রিয়েটিভ বিজনেস আমার চলে আসছে, যেখানে আমি এন্টারপ্রেনারশিপের অ্যাপ্রোচটাই নিলাম। ফ্রিল্যান্সিং থেকে কেউ হয়তো এন্টারপ্রেনারশিপ এ ট্রানজিশন করতে চাইছে, সে সেটা করছে। আমার হয়তো কমিউনিকেশন করতে চাইছে,
ঠিক আছে, আর্টটা আমি তৈরি করলাম সেটাই তো নয়। স্পেশালি ইন টার্মস অফ ডিজাইন, হাউ ইউ ক্রিয়েটেড দ্য ডিজাইন অ্যান্ড হাউ ইউ কমিউনিকেটেড দ্য ডিজাইন টু আদার পিপল। ডিজাইন তো যেটা আমি করেছি সেটা অটোমেটিক্যালি তার কাজ করছে, বাট আমি কিভাবে কমিউনিকেট করছি তার এসেন্সটা, তার সিগনিফিকেন্সটা, হোয়াট ইট ক্যান ব্রিং টু দ্য সোসাইটি, what you can bring to the human life, how your experience can improve using that product or using that offering. So এইগুলো আমাদের জানাটা খুব দরকার, যেগুলো থেকে আমরা অনেকটা ইনোভেশন করতে পারি। তারপরে হয়তো তার মধ্যে ফিলোসফি চলে এলো, এখানে হয়তো ফিলোসফি চলে এলো, তারপরে হয়তো হিস্ট্রি চলে এলো, আমরা হয়তো হিস্ট্রি অফ ডিজাইন পড়লাম, হিস্ট্রি অফ আর্ট পড়লাম, হিস্ট্রি অফ আর্ট পড়লাম, হিস্ট্রি অফ ডিজাইন পড়লাম। তারপরে আমরা হয়তো এখানে আর্টস তো থাকবেই, সেখানে নতুন করে আর বলার কিছু নেই। সায়েন্স আছে, সায়েন্সটা আমরা এখানে টেক যখন বলছি তার পাশে আমরা সায়েন্স নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, আরেকটা যেটা হচ্ছে একটা রিসার্চ অ্যাটিটিউড, এখানে হয়তো একটা রিসার্চ অ্যাটিটিউড, আমি জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল দিলাম, আই এম মেনশনিং অনলি ফিউ এক্সাম্পলস, বাট ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট আ লট অফ থিংস। সো এইখানে যখন আমি কনভার্জ করছি তখন আই এম গেটিং আ প্লেস লাইক ইউ ক্যান অ্যাচিভ or similar places where we are talking about all these things in a coherent or in a very coherent manner, right? Now you can be in a scientific profession, you can be in a artistic profession, you can be in a profession which is based on philosophy or history or research, whatever it is, business, entrepreneurship, communication, whatever it is. But this is a place where you are learning everything together. How in the bigger what is the bigger picture, how everything is fitting together. It can help you to solve a problem, it can help you to look at things in a different way, multiple perspectives, you are respecting different perspectives, you are respecting different perspectives, your paradigm, you're expanding your paradigm, you're expanding your range of you're expanding the range of your personality, the way you appreciate or enjoy things, the way you create things. It's like coloring also. Initially you are using few colors and then you are adding more colors to it. So adding more colors to it, adding more colors, maybe tint, maybe tone, maybe shade, you're adding, then luminosity you are using. So these are like metaphors you can use, or I'm just creating an analogy. But you can use that in the visual communication process, and you can use in any other problem solving scenario, design or problem solving scenario. But how you use that, even at the start, কখন আমি বুঝছি যে এইটার সাথে এটার একটা কানেকশন আছে, যে আমি একটা পেন্টিং দেখলাম, সেই পেন্টিংটা দেখে আমার মনে হলো এই পেন্টিংটায় তো আমি এই জিনিসগুলো দেখেছিলাম, রেমব্রান্তের একটা পেন্টিং আই এম লুকিং অ্যাট, and I can see that how the right light বা chiaroscuro যেটাকে আমি বলছি, লাইট এন্ড শ্যাডো, সেইগুলো একসাথে কিভাবে খেলাটা হচ্ছে, সেইটা দেখে সেখান থেকে আমি যেটা শিখবো সেটাকে আমি কিভাবে কাজে লাগাবো, সেইটাকে কাজে লাগাবো কিভাবে, সেই যে ফার্স্ট স্টেপটা, দ্যাট ইজ অলসো বেসড অন ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন। তারপরে তো আমি না হয় করছি না, সো দ্য মিডিয়াম উইল ফাইন্ড ইটস ওয়ে। You can choose a medium of graphics design, you can choose a medium of painting, it can be sculpture, it can be textile, it can be ceramics and glass, it can be something else, right? It can be graphics design, whatever it is. It can be mixed media, conceptual art, it can be filmmaking, whatever you choose. Medium will find its way, but you focus on the design and art, you focus on the creativity and innovation, and you build that as a part of your personality, right? You build that mindset, you build that attitude. So whatever you do, you look at things in a different way, your thought process improves. So you can look at it as a vessel, you can look at it as a vehicle, but you are doing creative exploration. Understand what I'm talking about? So problem solving is there, creative risk taking is there, design is there, communication is there, marketing is there. Marketing has a part of communication also. When you are selling, when you are positioning, communication plays a big part. Now we call it integrated marketing communication as IMC. But we need environmental awareness also, ESG. We will talk about that in social impact in the next session. Environmental, social governance, we will talk about that. So the climate we are in, the nature we are in, we are concerned about that climate. We are concerned about the pollution. We are concerned about that environment.
So we are building environmental awareness also, maybe through design, maybe through creativity, maybe through innovation. We are looking at climate crisis, we are looking at the overall impact. আজকে একটা আর্টিস্টিক একটা অর্গানাইজেশন বা entrepreneurship বা বিজনেস, how it will be different from something else, any other industry, any other business. Why? Because আমাদের একটা সেন্সিবিলিটি রয়েছে। আর্টিস্টিক লিডারশিপটা একটু হোলসাম হোলিস্টিক হতে বাধ্য, বিকজ উই আর লুকিং এট ডিফারেন্ট থিংস, উই আর মাচ মোর lenient to opinions, we are respecting other opinions, yet we are taking the right decisions, and we are valuing our instinct, we are valuing our intuition, and we are connected to the cosmic wisdom, and many other things, something we cannot express in words, you can do through art, right? Maybe visual art, maybe some other kind of art. Sometimes you cannot create with art, you can express it with the words, and words, abstraction, poetry, there is a scope of creativity and innovation. The moment you use words in a creative way, you are using creativity and innovation. In poetry, the abstraction gives you a better feeling, exhilaration, something cosmic. But where does it come from? That creativity. Through that creativity as a vehicle, you are connecting to that cosmic wisdom. And you just realize it a little at the start. The more you practice it, maybe you are crossing a threshold, maybe you are crossing a tipping point, and you can see that everything else is coming towards you automatically. You don't have to force it, it happens automatically. Life happens automatically, you just create. Now whatever you create, everything is connected in that creation. Universally it is created, and you are just a tool, so that you can express yourself through that art of creation. You are connected to the cosmos, and you are figuring out different ways of doing it, a mix of different ways, and you are just creating that stuff. Now people who are analyzing it, they are analyzing it afterwards to know that how many things are coming together in one creation. So that's great art, that's great creation, be it in terms of literature, be it in terms of visual art, be it in terms of any other dramatic art or fine art. That is where we create great things which last for a long time. Sustainability, as well as it lasts for a long time. Legacy, it has a legacy, because it belongs to the humanity, right? So that is why we have to think about all these things, but you have to understand that arc also. Conflict, through this attitude of conviviality or exploration, liveliness, friendliness, we are reaching a creative or constructive approach. We are not taking a destructive approach. We don't want to finish ourselves, we don't want to destroy ourselves. Rather, we are enjoying life. We have a great opportunity to express in each and everything we do. Martin Luther King Jr. also said the same thing. Each and everything we do, as a president, he understood all these things. When you are sweeping the streets, you can do it like the way Beethoven composed, Shakespeare composed. So what he is talking about, they have reached that stage. When you are looking at small things and you are putting that effort, putting that mindset, putting that paradigm into that work, then you are making everything beautiful. People who are experiencing that, they are realizing how beautiful it is, right? You don't, sometimes consciously you don't understand it, but people who are actually experiencing it, they are experiencing it. Sometimes artists are crazy people, they don't think about all these things much, they just create and they move on. But people who are experiencing that, enjoying that, they keep on thinking, they keep on introspecting what a great work of art it is, right? So that's why this is one place you can achieve in, is one place where you can have your paradigm shift, where you are experiencing technology, engineering, business, communication, philosophy, history, arts and science, everything coming together. An experience, it's about an experience. How you can learn about the theoretical aspects, how you can learn about the experience, how you can put it into practice, the design of it, and a lot more. So this is a place where we are talking about all these things. But if you go through these videos, you will go through a paradigm shift. It is not a narrow mindset, it is not a narrow way of thinking. You can belong to any profession, but you will expand your personality, you will expand your range of thinking, you will expand your range of choices, range of appreciation. So you will think of things in a different way, you will think about things in a different way, right? So it's like